My dear students, you are most welcome to my online presentation. Here is my identity. I am Gopalai Choudhury, Assistant Professor English, Government Joy Bangla College, Khulna. Here is my cell phone number and my email address. Lesson Introduction. Class 11, Subject English First Paper, Unit 12, Lesson 5, Time and Date. Look at the pictures, my dear students. Can you guess what are these pictures about? Here is UN peacekeepers from Bangladesh work in some of the world's hotspots, and Bangladeshi troops and police personnel. Here is another picture. Members of the Bangladeshi contingents in UN mission. Our today's lesson. Our today's lesson is peace movement. The learning outcomes. At the end of this lesson, the students will be able to know about peace movement, characteristics of peace movement, famous peace movements, pacifism, solving a flowchart. Peace movement. We now require to know the definition of peace and peace movement. Peace and movement separately. Peace. আমাদের প্রথমে জানতে হবে peace বা শান্তি কি? Peace is a stress-free state where there is no war and fighting. যেখানে কোনো যুদ্ধ বা মারামারি থাকবে না, একটা শান্তি বা স্থিতিশীল অবস্থা, সেই অবস্থাকে আমরা শান্তি বা peace বলছি। Everybody coexist in perfect harmony. প্রত্যেকে সেখানে একটা হারমোনিয়াস পরিবেশে থাকবে। On the other hand, movement is a struggle for the change towards promotion and development. Movement বলতে আমরা বুঝছি যে উন্নয়নের জন্য যে পরিবর্তনের দিকে যাওয়ার জন্য যে যুদ্ধ, সেটাকে আমরা মুভমেন্ট বলছি। Here is another picture. What can you see in the picture? These people work for peace against peace breakers. What happens in the absence of peace? The absence of peace will cause violence, autocracy, war, undisciplined activities, inequality among the races, and huge deterioration of lawlessness in the country. শান্তির অভাবে একটা দেশে কি হতে পারে? সেখানে হতে পারে সন্ত্রাস, হতে পারে স্বৈরাচার, যুদ্ধ, বিশৃঙ্খল একটা অবস্থা এবং জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত। Characteristics of peace movement. Peace movement gives us message that people should not engage in war or violent conflicts over language, race, natural resources, religion, or ideology. It is believed that military power is not enough to justice. It opposes all sorts of proliferation of weapons. সমস্ত ধরনের অস্ত্রের বিস্তার রোধের জন্য কাজ করা। Peace movement at present. United Nations maintains peace and resolve interstate conflicts in the world.
Many treaties have been signed under supervision of it. The Treaty of Nuclear Non-Proliferation is one of the noted successes in the world. Here is another picture. What does the picture indicate? My dear students, members of the UN Peace Mission. The names of peace movement mentioned in the passage. The peace movements mentioned in the passage are the New York Peace Society in 1815, the London Peace Society in 1816, the Olive Leaf Circles by British women in 1830, the London Peace Society convened world's first International Peace Congress. What do you mean by pacifism? Shantibad. Pacifism is the belief that war and violence are unjustifiable and that all disputes should be settled by peaceful means. শান্তিবাদ বলতে আমরা বুঝি সেই বিশ্বাস যা যুদ্ধ এবং দ্বন্দ্ব বা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না এবং যেটা সকল ধরনের দ্বন্দ্বকে শান্তিপূর্ণভাবে শেষ করে। Pacifist is a person who believes that war and violence are unjustifiable. যারা শান্তিবাদের পক্ষে তারা অবশ্যই ভায়োলেন্স এবং ওয়ারকে সমর্থন করে না। Here is another picture. We can see here that soldiers with guns. Actually, weapons are not enough for peace. Individual work. What is peace? What is conflict? How is peace founded? How can conflict and war be removed? Make sentences with the following words or phrases in English. The words are horrors of war, equivalent, handful, mass destruction. So at first, what is peace? By peace, we mean a stress-free state where there is no war and fighting. What is conflict? Opposing thoughts or ideas or acts between two parties or on certain issues. How is peace founded? Only through mutual understanding by sacrificing ego. Peace is founded. How can conflict and war be removed? Conflict and war can be removed if we really want peace by banning guns, destructive weapons, and our egos. Here is a group work. Make short notes in each of the boxes showing the activities of peace movement. Here is a flowchart. My dear students, I discussed flowchart in my previous session, yet I tell you that you must maintain the flow of the decoration of the chart. First, maybe from left to right, that is horizontally, or from top or upper to lower order, that means vertically. Secondly, the flow of the points based on the given theme. Thirdly, you must maintain the structure of the first point. আমরা গত সেশনে গত ক্লাসে দেখেছি কিভাবে ফ্লো চার্ট আঁকতে হয়, ড্র করতে হয় এবং সেটা কিভাবে পূরণ করতে হয়। প্রথমে আমরা দেখেছি হরিজন্টালি অথবা ভার্টিক্যালি আমরা ফ্লো চার্টটাকে আঁকবো, এভাবে অ্যারো চিহ্ন দিব, ডান থেকে বাম থেকে ডান পর্যন্ত অ্যারো চিহ্ন যাবে এবং
সেখানে 1 2 3 4 5 6 এভাবে পয়েন্টগুলো থাকবে। তো আমাদের প্রথমেই আছে মিনিমাইজিং ওয়ার্ডস। আমাদের যে থিমটা সেটা হলো অ্যাক্টিভিটিস অফ পিস মুভমেন্ট। তো সেখানে প্রথমেই আমাদের আছে মিনিমাইজিং ওয়ার্ডস। আমরা সেকেন্ড বক্সে লিখতে পারি ডিক্রিজিং ইন্টারহিউম্যান ভায়োলেন্স। থার্ড বক্সে লিখতে পারি সাপোর্টিং অ্যান্টি-ওয়ার পলিটিক্যাল ক্যান্ডিডেটস। ফোর্থ বক্সে লিখতে পারি ক্রিয়েটিং ওপেন গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ডিরেক্টিং ডেমোক্রেসি। ফিফথ বক্সে লিখতে পারি মেকিং লজ এগেনস্ট ওয়ার ক্রাইমস। সিক্সথ বক্সে লিখতে পারি অপোজিং proliferation of dangerous weapons. Question and answer as feedback. What is the main purpose of peace movement? What is the first International Peace Congress? What do you know about initial peace movement? What are the success of United Nations? At first, what is the main purpose of peace movement? The main purpose of peace movement is to promote sustainable peace throughout the world, opposing any kind of war and conflict. Next, what is the first International Peace Congress? The London Peace Society convened the first International Peace Congress in London in 1843. What do you know about initial peace movement? The peace movement is primarily characterized by a belief that humans should not wage war or each other or engage in violence. The first peace movement appeared in 1815 to 16 in the United States. The first such movement was the New York Peace Society, founded in 1815. What are the success of United Nations? Many peace treaties have been signed between many nations. The most noteworthy is the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Tomorrow's topic, English second paper, basic grammar, fill in the gaps with appropriate words and phrases. Book reference, English for Today for class 11 and 12 from Google search. And at last, thank you very much for attending the session and your nice cooperation. My dear students, wherever you are, please stay at home and stay safe. Wish you all the very best. Thank you.